Russian President Vladimir Putin accused Ukraine of staging explosions on railways in Russia's Kursk and Bryansk regions, describing them as deliberate attacks against civilians, in an attempt to derail Monday's peace talks in Istanbul. It confirms our concern that the illegitimate regime in Kiev has gradually morphed into a terrorist organization, and its sponsors are becoming terrorists' accomplices, Putin said, speaking during a video call with top officials on Wednesday. According to Associated Press, he pointed at Ukraine's push for a 30 or 60-day ceasefire and a meeting between the leaders, saying, "How can any such meetings be conducted in such circumstances? What shall we talk about? Who would hold talks with those who rely on terror, with terrorists?" Putin said. And why should they be encouraged with a break in hostilities that will be used for Western arms supplies, the continuation of forced mobilization and preparation of new terror attacks similar to those conducted in the Kursk and Bryansk regions? The current Kiev regime doesn't need peace. Peace means the loss of power for them, and they consider power more important than peace and human lives, Putin added. During the call, Alexander Bastrikin, the head of the investigative committee, Russia's top state investigation agency, said the attacks were conducted with foreign-made explosives and Ukrainian electronic components that he said had been used by Ukrainian spy agencies in previous attacks. The evidence collected by investigators shows that all three terror attacks were undoubtedly staged by Ukrainian special services, Bastrikin told Putin. In one of Sunday's railway bombings, explosives made a bridge collapse on a passing passenger train in the Bryansk region, killing 7 and injuring more than 100. Первое. Провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее... Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания, даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей. Собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины. И расследование продолжается для установления всех исполнителей и организаторов
тракт. В настоящее время автомобильное движение осуществляется без ограничений. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Wednesday that Russia's proposal for ending the country's three-year war is not doable and repeated his call for face-to-face talks with Russian leader Vladimir Putin. According to Associated Press, Russia on Monday presented Ukraine with a memorandum setting out its conditions for a ceasefire, as well as key guidelines for a comprehensive treaty to end the conflict, in their second round of direct peace talks in just over 2 weeks. It included demands that Ukraine has previously said are non-starters. It is not doable, Zelensky said of the memorandum. He called for a truce with Russia ahead of a possible summit meeting with Putin, possibly also including US President Donald Trump, in an effort to remove obstacles to a peace settlement. The US has led a recent diplomatic push to stop the war. We are proposing a ceasefire before a leaders' summit, Zelensky told a press briefing in Kiev. Ukraine is ready to meet at any time from next Monday at a venue such as Istanbul, the Vatican or Switzerland, Zelensky said. A second round of peace talks on Monday between Russian and Ukrainian delegations in Istanbul lasted just over an hour and made no progress on ending the war. They agreed only to swap thousands of their dead and seriously wounded troops. Also, a new prisoner exchange with Russia could take place on June 7 and 8, Zelensky said. Дякую. Доброго дня. Международное правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей, полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и другое военизированных формирований України. Тобто, перший пункт, він максимально ультимативний, точно протирічить статуту Організації Об'єднаних Націй, протирічить здоровому глузду, протирічить Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така є вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну. Так, і як я вже і сказав, він сказав, Путін сказав Трампу, що буде doable. Тобто всі вони розуміють, що це точно не doable. Навіть якщо вони це хочуть, це не doable. І не готові на припинення вогню. Принаймні той рівень ще раз делегації не готові це вирішити. І вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це нам сказали. Питання припинення вогню іншого рівня. Так. І моя пропозиція. Ми пропонуємо, і думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо русським припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Перше, ми готові до зустрічі, одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на вибір русських, Стамбул, Ватикан, Швейцарія, все це є. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день.